Look at what is happening to you. Please, look at your life. Regardons à nos vies. Nothing good is really happening to you. Il n'y a pas quelque chose de bon qui puisse nous arriver. You are only marking time. Tu es tout le temps dans les plaintes. Things are hard for you left and right. Les choses sont très difficiles de partout. Money is not coming. L'argent ne vient pas. Business is not going forward. Et tes affaires ne marchent pas. Things are tough for you. Les choses sont vraiment serrées. I realize that if God had to take you from that trouble of yours, et je me suis dit que si Dieu doit te prendre dans tes troubles, there is a need for you to give something out from your house to God. Et il y a vraiment un besoin nécessaire que tu fasses quelque chose pour Dieu. By yourself, you must sit down. Toi-même, tu dois t'asseoir. You know few things that you have around you. Et tu sais ce que tu as dans ta maison. Whichever money or whatever. Que ce soit l'argent ou peu importe. Bring it to God and say, God, I am giving this to you, that stand on it and change my situation. I'm fed up. Apporte cela à Dieu et dis à Dieu que c'est ce que j'ai. Fais quelque chose pour moi. Don't die in your situation. Ne meurs pas dans ta situation. Do what God wants you to do. Fais ce que Dieu te demande de faire. And whichever miracle that you need on this earth, God will give it to you. Et peu importe le miracle dont tu t'attends, Dieu le fera pour toi. So look at it. God is saying, go up into the hills, bring down timber, build my house. Then I will take pleasure in it and be honored. When I'm honored, look at verse 9. You hope for what? For rich harvest, but you are poor. And when you brought your harvest home, I God myself, I throw it away. God is a dangerous God at times. Because my house lies in, you don't care about God's house. You've just left it as it is, says the Lord of the Lord of Heaven's army. While all of you are busy thinking about your fine houses. So there are some people, they never think about God's house. Personne ne pense vraiment à la maison de Dieu. Some too even never give their tithes. Certains ne donnent même pas leur dîme. They never give offerings. Ils ne donnent jamais les offrandes. They never sow any seed. Ils ne sèment jamais. You don't know that even if you want a child, you need to sow a seed to God and say, God, I need a child. I'm sowing this seed. Stand on it and give my baby. Et il y a certains qui ont besoin d'enfants. Ils ont simplement besoin de s'aimer et Dieu fera le reste. God said, as long as you have ignored me, God. Dieu dit, tant que tu connais que moi je suis Dieu. And all that you think about is your wardrobe, your wardrobe, your wardrobe. Et tant que tu penses que toute chose est pour toi et pour toi. Your land, my property. Et ta terre, ma propriété. God said because of that, he will make you to prosper. Et Dieu dit à cause de ce que tu ne penses pas à lui, il ne peut pas te laisser prospérer. But the moment you begin to give to God, et au moment où tu commences à donner à Dieu, your tithes, your offering, ta dîme, your seed, ta sémence. You go to your house, you look at the things that you have. Tu vas dans ta maison, regarde ce que tu as. I've bought all this lace for somebody to marry me so that I can wear the lace and show off myself. Tu dis que j'ai acheté tous ces laces pour que quelqu'un vienne me marier, pour que je puisse en porter. But still, no man is coming. You know, I pray that God will give me boldness and that I can look at your face and tell you, come and give something to church. Et je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux afin que tu viennes donner à l'église. Frankly, we don't open our eyes. Oh.
Ouvrons les yeux pour voir. You can see a change. Don't you see that all the lower braids have been worn? But so don't you see it? Nous avons des choses pour offrir à Dieu, mais nous ne le faisons pas. You come and sit down and enjoy everything. So don't you see it that no, this is not in order. I must do something for God. Et tu as plein des choses que tu peux offrir à Dieu, mais tu ne le fais pas. Because what you do for God will make you to have a new door open for you. Parce que ce que tu feras pour Dieu t'ouvrira des grandes portes. If you don't do anything for God, et si tu ne fais rien pour Dieu, God will leave you like that in your problems. Dieu te laissera également dans tes problèmes. But when you willingly want to allow your life to bless God, then God will stand on it. Et quand tu as l'opportunité de faire quelque chose pour Dieu, fais-le. And God will also give you a miracle. Et Dieu t'ouvrira les portes. So let's continue with the Haggai, please. He said, it is because of you that the heavens will hold the dew and the earth produce no crop. He said, it's because of our attitude. That is why we don't get money. Et c'est à cause de nos attitudes que nous ne trouvons pas de l'argent. It's because of your attitude. That's why things are hard for you. C'est à cause de nos attitudes que les choses sont vraiment dures pour nous. Because you don't give anything to support God's work. C'est parce que nous ne donnons rien pour supporter l'œuvre de Dieu. All that you think about is yourself. Tout ce dont nous pensons, c'est notre vie, your land, notre propriété, your personal properties, nos propres propriétés. And you ignore God completely. Et tu ignores Dieu, tu le mets au second plan. Look at verse 11. He said, I have called for a drought on your fields and hills, a drought to wither the ground and grapes and olive trees and all your other crops, a drought to starve you, and your livestock to rain everything you have worked for. You have so hard get. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Jeniel, the son of Jehoiada, the high priest, and the whole remnant of God's people began to obey the message from the Lord their God. When they heard the words of the prophet Haggai, whom the Lord their God has sent, the people heard the Lord. Look at verse 13. Then Haggai, the Lord's messenger, gave the people the message from the Lord, and from the Lord, that I am with you, says soon the Lord. Now listen, this is it may be painful to you, but this is God talking to you. Et ça serait vraiment dur pour toi, mais c'est Dieu lui-même qui parle. From this second onwards, et en ce moment, don't live your life and die in your situation. Ne te permets pas de mourir dans ta situation. You must prosper financially. Tu dois prospérer financièrement. You must be better than the way you are. Tu dois être même meilleur que ce que tu es maintenant. You must not go through troubles and problems. Tu ne dois pas vraiment traverser ces problèmes. You must prosper. Tu dois prospérer. You must marry. Tu dois te marier. You must have your own children. Tu dois avoir tes propres enfants. God is saying that He knows you need all these things. Il sait cela. And He's the one who will give it to you. Et il est celui dont il va te donner. But He said He can give it to you if you do something for Him. Et il te dit ce soir qu'il peut te donner tout cela à condition que tu fasses quelque chose pour lui. Please, from this second onwards, nous nous en prions en ce moment. Just instead of going to God and say, God, give me a husband. Au lieu d'aller dire, Dieu, donne-moi un mari. Say, God, what can I give you? Dis plutôt,
Dieu, que puis-je faire pour toi? What can I do for you Que puis-je te donner? that will make you to give me a husband? Et ce qui permettra que tu me donnes le mari dont j'ai besoin. The moment you do what God wants you to do, Et au moment où tu feras ce que Dieu te demande, the biggest miracle that you've never seen before, et les grands miracles dont tu ne t'attendais pas à cela, you begin to see it. et tu vas commencer à les voir dans ta vie. It is easy. C'est simple. It is simple. I hope you understand. If you are here, you are jobless. Et si tu es là que tu n'as pas de boulot, Don't come and ask God first for a job. No. ne viens pas demander à Dieu de te donner le boulot. Start giving your life to a job in the church. Et donne-toi au travail de Dieu. God, I want to work for you in your church so that you can give me a good job to do. Dis que Dieu, je veux faire quelque chose pour toi à l'église afin que tu m'ouvres également les portes. Some of you can say, God, I want to take the flyers and be winning souls for you. This is the job that I want to be doing so that you give me bigger jobs to do. Et certains parmi nous peuvent prendre des dépliants pour dire, Seigneur, je peux aller parler à certaines personnes afin que tu m'ouvres les portes. As you do it, you are building God's house. Et quand tu le fais, tu es en train de construire la maison de Dieu. And God will also build your life. Et Dieu également construira ta vie. God will make you to prosper. Et Dieu fera que tu prospères. And God will make you to increase. Et Dieu fera que tu vas vraiment agrandir. Number 3. Le numéro 3. Genuine commitment to kingdom advancement empowers the believers to keep flourishing like what? A palm tree. Let me see those who know a palm tree. You see the way the palm tree can flourish? You can, let me see. Those who can mention some of the things I can get from a palm tree. Mention one. Pardon? Palm oil. Number 2. Pumpkin. Pardon? Palm soup. Broom. Chaff. You know, they use as a roof. What again? Basket. What again? Shade. Pardon? Alcohol. Okay, palm wine. Utiliser le palmier pour faire avec. In a good way, they use some for medicine, but not to be drunk. Soap. Is it true? Soap. Somebody has mentioned a lot of things. Mention it a lot. The palm tree has so many benefits. Et le palmier a vraiment des choses importantes. Countless good benefits. Le palmier a des bonnes choses vraiment pour en bénéficier. God is saying that anyone who only thinks about his house, et Dieu dit que celui qui pense à sa maison, thinks about his church, et qui pense à son église, the person will flourish, will prosper like the palm tree. Et la personne prospérera, va fleurir comme le palmier. Look at Psalm 92 verse 12 to 15. Psalm 92 verse 12 to 15. 92. He said, but the godly will flourish like palm trees and grow like cedar in Lebanon. You so if you're a godly person, someone who only thinks about God and give towards the things of God. Et si tu es un appelé de Dieu, que tu penses vraiment aux bénéfices que Dieu peut faire pour toi. He said, for they are transplanted to the Lord's own house, and they shall flourish in the house of God. Hey, they will prosper, big time prosperity.
Et tu vas prospérer si tu penses vraiment à la voix de Dieu. Even in their old age, they will still be called prospering. Their old age, they will still be called prospering. Prospering. Can you go? Who can say, I'm giving my whole body for church? Qui peut dire, je peux donner mon propre corps pour l'église? And be faithful to do church work. Et tu es vraiment sûr de faire le travail de Dieu. Please, when you do that, it's for your own benefits. Et quand tu le feras, c'est pour ton propre bien. God doesn't get anything from it. Et Dieu ne profite pas de cela. You are the one who will gain from it. C'est toi qui gagneras quelque chose. Look at Psalm 37, verse 18 to 19. Regardons le livre de Psaume 37. Psalm 37, verse 18 to 19. He said, day by day the Lord takes care of the innocent, and they will receive inheritance that will last forever. Every day, God will take care of you. Tous les jours, Dieu prend soin de toi. You always give to God. Et si toi également, si tu donnes à Dieu, He said they will not be disgraced in hard times. Hey, so some people be disgraced in hard times. Et certaines personnes sont humiliées dans des moments difficiles. They will not be disgraced in hard times. Even in famine, they will have more than enough. Say serious. And these blessings only come to people who do things for God. Et ces bénédictions viennent à ceux qui font quelque chose à Dieu. Can I tell you a story? If you look at the story of David, David's big brothers has gone to big schools. Et si nous voyons l'histoire de David, David avait des frères qui I'm talking about big time schools. But David didn't get opportunities to go to any big school. Et David n'avait pas cette opportunité d'aller à une grande école. But David gave his life to the school of playing instruments to God. Et David s'est donné pour l'autre là, jouer les instruments pour plaire à Dieu. Playing the harp, which we may call guitar for God. Et David jouait la harpe et l'autre à la guitare pour Dieu. And always praising God and worshiping the Lord. Et tout le temps adorer le Seigneur. And David is always fighting for God. Et David se battait toujours pour Dieu. The boss was the father. He was always protecting the father's properties. Et il protégeait toujours les biens de son père. Like some of you protect your head pastor and your head pastor's wives. I mean, properties and everything that has to do with them. Et comme certains parmi nous protègent les choses de leur pasteur, les femmes de leur pasteur et autres. David was faithful. Et David était vraiment attaché à Dieu. He was taking care of the sheep of the father. Il était un berger. Il prenait soin des brebis de son père. Lions came that they wanted to kill the sheep. Et les lions étaient venus pour dévorer ses brebis. David said, no, I will risk my life and fight the lion. Et David s'est dit, non, ma vie pour combattre ces lions. Because to him, the father's property is his own property. He must be faithful. Parce que pour lui, les choses de son père, ce sont ses biens également. Like some of you are working under your head pastor. Et parmi nous, nous travaillons sous nos pasteurs. You must fight for your head pastor. Et nous devons combattre pour le bien de notre pasteur. You must fight for our first lady.
Nous devons combattre pour notre première dame. You must protect everything that has to do with us physically. Nous devons faire le tout possible pour protéger ce don. Because that was the lifestyle of David. Et c'était son mode de vie. A different opportunity to came. Et il y avait des différentes occasions qui étaient arrivées. The father sent him. He never said I won't go. He went. Et son papa ne lui a jamais demandé de partir, mais il est allé. He was obedient. Il était obéissant. He doesn't obey his life. He obeys his, let's say, spiritual father. Il n'obéissait pas à sa vie, mais il obéissait plutôt à son père spirituel. And there was a battle. Et il y avait le combat. All his brothers who were educated more than David. Et tous ses frères qui étaient vraiment éduqués que David were afraid of the battle. Ils avaient peur de ce combat. David said, if I die for God. Et David s'est dit, si je dois mourir, je vais mourir pour Dieu. I lay down my life for God. Et je me donne pour Dieu. And David went to face Goliath. Et David a fait face à Goliath. God to help him to kill Goliath. Et Dieu l'a aidé à pouvoir tuer Goliath. And at the end, what happened? David he never proposed to a woman. No. The king himself begged David that take my wife free. Et à la fin, quand il est arrivé à David, il ne s'est jamais attendu à trouver une femme, mais on lui a donné cela. Some of you are saying that nowadays, if you don't have money, you can't marry. It's a big lie. David didn't have money. Certaines personnes parmi nous disent que je n'ai pas d'argent pour pouvoir me marier. Didn't go to any good school. Et David n'avait pas besoin de cela, mais il en a trouvé. Because he always fight for God. À cause de ce qu'il combattait toujours pour Dieu. And always doing things for God. Et tout le temps faisait quelque chose pour Dieu. He broke through to marry. Et il s'attendait pas à trouver vraiment cette bénédiction. And he wasn't paying tax again. Et il ne payait pas sa taxe. God blessed him financially. Et Dieu l'a béni financièrement. Now all I want to say is that think about what you start doing for church now. Et tout ce que je voudrais te demander ce soir est que tu penses à faire quelque chose pour Dieu. There are so many things that you have in your houses. Il y a plein de choses que tu as dans ta maison. You are not using it. Et tu ne l'utilises pas. You are holding it for whatever. Et tu gardes cela pour rien. And you know the church needs it. Et tu sais que Dieu, l'Église en a besoin. Bring it out for church. Apporte cela à l'Église. I there's someone. Bring that they should use it to do God's work. Apporte cela afin que cela soit utilisé pour l'œuvre du Seigneur. Some of you give your life, your body to God's work. Et certains parmi nous, nous pouvons donner notre vie au Seigneur. You can join the media. Et tu peux, il y a plein de groupes que tu peux vraiment regagner. Join the choir or the ushers or the prayer warriors. Tu peux regagner la chorale, peu importe, c'est l'œuvre du Seigneur. Or give your life to taking the flyers. Ou tu peux t'engager à faire l'évangélisation. Go on the streets. Va dans la rue. And use it to pull people to church. Et commence à parler de la part de Dieu. That is a seed you are sowing in God. Et c'est ça la sémence que tu es en train de s'aimer. And as you do that, et si tu le fais, you will never lack the blessings of God. Et tu ne manqueras pas de bénédiction de Dieu. Doors will open for you. God himself will open doors for you. Dieu lui-même ouvrira les portes. Somebody will marry you. Quelqu'un te mariera. God will make the man who has vowed never to marry you to marry you. Et Dieu fera qu'un homme qui
n'est pas pour toi viendra te marier. God will promote you at work. Et Dieu t'élèvera dans ton travail. Any trouble that is against you, God will clear all off completely. Et tout trouble qui est contre toi, Dieu s'élèvera pour effacer cela. Loved ones, God expects you to do something so that He can also do something for you. Bien-aimé, le Seigneur s'attend à ce que tu fasses quelque chose pour lui afin qu'il fasse également pour toi. The most important prayer these days, c'est la prière la plus importante ce jour. God, Seigneur, what should I do for you que dois-je faire pour toi that will make you to give me my miracle? Et ce qui fera que tu me donnes également mon miracle. And anything God tells you to do, Et tout ce que Dieu te demande de faire, just do it. fais-le. And you see the miracle. Et tu verras le miracle de Dieu. That sickness, that disease will never come back again. Ces maladies, ces souffrances ne viendront plus jamais dans ta That vie. trouble will leave you completely. Tous ces problèmes ne viendront jamais dans ta vie. I hope you understand. Loved ones, I'm telling you nothing but the truth. Je ne te dis rien, mais que rien que la vérité. Look at Jesus Christ. Regarde la vie de Jésus. Every minute of his life was to what? Do God's work. Chaque minute de sa vie était de faire l'œuvre de son Père. Look at the way God prospered Jesus. The spirit that was at work in Jesus, l'esprit qui travaillait en Jésus, that made him to give everything that he has et qui avait fait que Jésus donnait tout ce for qu'il avait God. pour Dieu. That made him always to, like when we come to church, he will feed everybody in church. Et cet esprit le poussait à faire toutes ses œuvres. When he comes, he looks at those who are in need. He will give them what they need. Et quand il venait à l'église, il voyait tous ceux qui avaient besoin des choses et il les en donnait. He was always solving problems Tout le temps, il solvait des problèmes of others. pour les autres. He never thinks about himself. Et il ne pensait pas à sa vie. Hi. May that spirit enter into you and I. Que cette en ce soir. And as you do your part, Et quand tu feras ta part, God Dieu will surprise you. te